Hallo, ich heiße Saroj. Wir haben Spätzle gebacken. Auf Englisch heißt es Flour Dumplings. Um Spätzle zu machen, braucht man das Rührlöffel, die Messbecher, die Schüssel und das Kopf. Die Zutaten sind Salz, Milch, Mehl, Eier und Butter. Man braucht 45 Spätzle zu machen. Zuerst die Schüssel mit 500 Mehl füllen und eine Mulde in die Mitte machen. Als nächstes fügen Sie 200 Milliliter Milch, 6 Eier und 20 Gramm geschmolzene, abgekühlte Butter. Wait a minute. Oh, this is okay. Control C. Control V. Melted and cooled but fridge reveal. Mixen bis ein sehr kleibriger Teig entsteht. Den Teig 1 bis 5 Minuten ruhen lassen. Wasser zum Kochen bringen und salzen. Die Spätzle durch einen Spätzlebereiter zubereiten. Well, the recipe called for a special Spätzle maker, but I didn't have that, so it's going to take me a very long time to make it. So it's going to be a real pain in the... Die Spätzle steigen nach dem Garen an die Oberfläche, also abschrufen. Ich will euch nicht töten! Just so you know, guys, yeah, no siblings were harmed in the film, and also, she did steal the Spätzle, so it was kind of justified. Die Spätzle sind fertig. Ich finde, die Spätzle köstlich schmeckt, aber es war schwer zu machen. Zeit für persönliche Ergänzungen. Zwiebel, hackte Zwiebel, karamellisieren. Käse und Zwiebel darauf schichten. I'd like to take this time to apologize to Frau for speaking so much English. I probably already got an F on this based on how much English I spoke. Yeah, I'm really sorry, but not really. Bei 200 Grad backen. Die Spätzle sind fertig. Möchtet ihr probieren? Rundown of the list of ingredients for anyone with allergies is flour, milk, eggs, butter, salt, cheese, and onions. I think that's pretty much it. There's probably one ingredient I'm missing.